Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa keenya Fulbaana 26 bara 2016ti. Qophiileen keenya har'aa Fayyaa Hawaasaaf Oromia Insight qophaa'aniiru. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsaa itti dhiyaadhaa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa naabasaa waq jiraate. Ayyaanni Irreechaa kan bara 2016 guutummaa addunyaa keessatti kabajamuutti akka jiru beekame. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa Minnesota keessatti argaman Fulbaana 24 bara 2016 wal ga'uudhaan ayyaana Irreechaa haala addaatiin kabajatanii jiran. Hawaasni kun walitti dhufuun akkuma aadaa Oromootti eegerreeffatanii booda nagaaf tasgabbiin Oromoo fi Oromiyaa keessatti akka budullee kadhataniiru. Kana malees ilmaan Oromoo diddaadhaaf jecha lubbuu isaanii wareegamaniif yaadannoo akka godhan beekamee jira. Ayyaanni Irreechaa kanarratti ummati dammaqinaan ba'ee eenyummaa Oromoo akka mul'ises odeeffannoon nu ga'ee hubachiiseera. Ayyaanni Irreechaa baranaa kun bakka Oromoonni jiran magaalota gurguddoo adda addaa keessattis kabajamuuf akka jiru sagantaan ba'ee hubachiisee jira. Akka sagantaa ba'ee kanaatti ayyaanni Irreechaa kun Kanaadaa Kalgaarii keessatti onkoloolessa tokko kan kabajamu yoo ta'u, Awurooppaa giddugalaa keessatti immoo ayyaanni kun bifuma wal fakkaatuun onkoloolessa tokko bara 2016 akka kabajamu beekameera. Ayyaanni kun Awustiraaliyaa Melbourne keessatti onkoloolessa 2 kan kabajamu yoo ta'u, gama kaaniin ayyaanni Irreechaa kun UK London keessatti immoo onkoloolessa 8 akka kabajamu sagantaan ba'ee tamsaafame hubachiisee jira. Ayyaanni Irreechaa kun Oromiyaa keessatti onkoloolessa 2 kabajamuuf qophiitti akka jiramu odeeffannoon nu ga'ee addeesseera. Odeessi nu ga'ee akka hubachiisutti hawaasni Oromoo bakka adda addaa jiraatan aadaa fi eenyummaa isaanii waan ibsu uffata akkasumas meeshaa garaagaraa qopheeffachuutti akka jiran beekameera. Mootummaa wayyaanee ayyaana kana gufachiisuuf sagantaaf shira adda addaa xaxus uummata Oromoo biyya keessa jiru sadarkaa olaanaatti qophiitti akka jiru beekameera. Kanumaan kan wal qabatee yeroo ammaa kana hawaasni of ijaaranii ayyaana kana haala addaatiin kabajuuf sochiitti kan jiran yoo ta'u, yeroo ayyaanni kun kabajamutti sochiin hamaan tokkollee akka mul'anne hawaasni of eeggannoon akka eegu dhaamsi darbee jira. Ayyaana Irreechaa irratti uffannaa aadaa fi akkasumas marga jiidhaa yookaan immoo keelloo qabatanii argamuun aadaadha. Gama kaaniin mootummaa wayyaanee lola Oromoo irratti labsee jiru jabeessee itti fufuusaa odeessi biyyarraa nu ga'aa jiru hubachiisee jira. Oromiyaa guutuu keessatti waraanaaf humna tikaa bobbaasuudhaan uummata nagaa iraarsuun itti fufeera. Haa ta'uti uummata Oromoo bakka jiran irraa mirga isaanii falmachuu isaanii ammallee jabeessanii itti fufanii jiru. Qeerroon Oromoo odeeffannoo nu dabarseen akka hubachiisetti amma bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti reebichaa fi hidhaa kamiifuu uummata Oromoon jilbeeffatu. Haala kanaan gidduu kana Oromiyaa kibba lixaa keessatti Oromoon of ijaaree diddaa jabaa fi falmaa guddaa keessatti akka jiru beekameera. Naannoo Arsii lixaa Shaalaa keessatti uummati Oromoo humna agaaziitti bobba'ee jiru akka ofirraa ittisee fi warra itti bobba'e keessaa immoo tokko akka booji'ee kaan isaanii immoo akka ajjeese beeksiseera. Duula kana irratti dargaggoon Oromoo tokko akka wareegamellee odeessi nu ga'e hubachiiseera. Yeroo ammaa kanas mootummaa wayyaanee humna agaazii naannoo Bishooftuu ture gara Shaalaa fi naannoo sanatti bobbaasee akka jiru odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Uummata Oromoos bakka jiranirraa humna agaazii akkanatti duulee uummata Oromoo fixaa jiru kana ofirraa ittisuu fi walirraa ittisuuf akka waliif birmatu odeessi nu ga'e hubachiiseera. Humni waraana wayyaanee dargaggoo Ifaa Addisuu magaalaa Naqamtee keessatti guyyaa kaleessaa akka ajjeese beekame. Reeffi kunis hospitaalatti geessee erga qoratamee booda rasaasa 2 rukutamee akka ajjeefame adda baafameera. Mootummaa wayyaanee humna agaazii Oromiyaa keessatti bobbaaseen dargaggoota Oromoo qaroo fi jajjaboo ta'an haala adda addaatiin funaanee ajjeesa akka jiru beekameera. Uummata Oromoos labsii waraanaa haala kanaan irratti labsame kan ofirraa ittisuuf humna qabu hundaan ka'ee wayyaanee ofirraa akka kaasu odeeffannoon dabalataan nu ga'e hubachiiseera. Oduu saati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti irreechaa fi aadaa akkasumas fayyaa wal qabsiifnee ilaalla, nu waliin tura. Irreechaan ayyaana waggaa kan birraa keessa Oromoon walitti dhufanii sirna ho'aatiin kabajatan. Irreechaan kun ka'umsisaa waan darbeef galata galchuurraa kan dhufe haa ta'uyyuu malee akkasumas hawaasti walga'ee uumaasaa yerootti kadhatu akka ta'e seenaa Oromoorraa kan hubatamu. Irreechaa keessatti ga'ee guddaa kan qaban dubartoota. Dubartoonni aangoo waa araarsuu akkasumas nagaa buusuu hawaasa keessatti akka aadaa Oromootti waan qabaniif yeroo irreechaallee hawaasa dura bu'anii mareeoo jechaa gara malkaatti deeman. Akka aadaa Oromootti malkaan jiidhina qofaa otoo hin taane mallattoo hormaataati. Dubartiin immoo hormaata waan maddisiiftuu fi jiruuf jireenya sabaas waan lachiiftuuf iddoo guddaa qabaatti jechuudha. Ga'ee olaanaa kana kan qaban dubartoonni hawaasa keessattis jiruuf jireenya hawaasaa tiksuu fi milkeessuu keessatti ga'ee guddaa qabani. Ayyaana irreechaa yeroo kabajnu hojiin guddaa nagaa buusuudha. Nagaan immoo kan dhufu araarri hawaasa keessatti yoo jiraate, araarri namaa fi uumama gidduu yoo jiraate, uumamaaf uumama gidduu yoo jiraate waan ta'eef waa hunda dura irreecha otoo hin dhaqiin araara buusan. Kanaaf dubartoonnis hirmaannaan isaanii nageenya hawaasaa tiksuu, araara hawaasa keessatti buusuu irratti ga'ee guddaa qaban jechuudha. Uummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufuunsaa garuu aadaan Oromoo bareedinni kun akka laafuu fi dadhabu taasiseera. Kana malees aadaan alagaa kan dubartoota miidhu hawaasa Oromoo keessatti akka mul'atu hundee ta'eera gabrummaan Oromoo keessa jiru. Kanas ta'ee uummati Oromoo kabajaa dubartoota isaatiif qabu ammallee dhiifne. Dubartoonni Oromoo jajjabduun dhalootaa dhalootatti ba'aa akka jiranillee ragaa hedduutu jira. Dubartii jajjabduu immoo baay'ee qabna. Akkasii sonas hin jedhu ijoollee baay'ee qabna. Dubartii jajjabuun baay'eetu jira. Amma dubartii akka Toltuu Tufaasaa kun asitti Awustiraaliyaatti dhalattee guddattee afaan Oromoo fi ishiitii barattee kun ijoollee keenyallee kan amma asitti dhalattee guddatteef kitaaba baasteetu jira. Dubartii baay'eetu jira. Iddoo adda addaatti dubartii ciccimtuu baay'ee qabna. Isaan akka fakkeenyaatti fudhannee dubartoonni kunis immoo jabduu miti jechuu hin danda'u. Maaliif dubartiin tokko amma mana ishii dandeessee bulchiteetti jabduudha. Jabinni san caalee hin jiru. Kuninnaa jedhamu aadaa Oromoo keessa wanti dubartii gadi qabu hin jiru jechuu miti. Aadaa Oromoo keessatti dubartiin bakkee warri dhiiraa, warri abbootiin, warri sheekkotiin yookaan warri qeensonni agartee warri dhiiraa deeman san deemanii bakkee lolaallee haa taatu. Bakkuma ta'e bakkee walgeettiin Oromoo taatee Oromummaan bakkeetti mul'atu takkatti dubartiin isaan duukaa akka deemuu danda'an, akka dubartii isaanii qabatanii dhufuu danda'an. Yooma argitee amantaan Islaamaa Oromoo keessatti baay'ee bal'ina qaba. Bal'ina sanii ibsuu hin dandeenyu. Haa ta'ullee shari'aan isaanii yoo hayyaman kennanillee argitee bakkee dubartiin achi ta'anii
bakkee tokko moggaasanii fiigale dhiirriif dubartiin bakkee taa'uu hin dandeenyellee godhanii bakkeen Oromoon itti dubbaturraa bakkeen Oromoon itti mul'atturraa dubartiin akka hafne gochuu danda'uu qabna. Ijoollee teennaa haadha manaa teennaa hawwootii teennaa qabannee dhufuu qabna. Waan dubartiin gootee dandeettu hundaa kabajaa kennuufii qabnaa jedheetiin yaada. Hawaasaa fi biyya kamuu keessatti saba keessaa qaama guddaa tokko gadi qabanii miidhanii guddachuun hin danda'amu. Dubartoonni qaama hawaasaa keessaa tokko waan ta'aniif iddoon isaaniif kennamuu malu akkuma warra dhiiraatti iddoo malchiisuu fi sirnaa ta'uu qaba. Dhiirri jabaa kamiyyuu dubartii jabduu of duubaa qaba waan ta'eef. Yeroo baay'ee ebaluu jabaadha itti dhiirallee infaarsita yoo ta'e jabinni ebaluu sun eessaa dhufeetti dubartii isa duuba jirtu santu isa jabeesse. Kuni baramuutu irra jira. Ebaluu qabsaadha ebaluu akkas jedheetti eenyutu duuba jira jechuun gaariidha. Yeroo hundumaa dubartii jabduun dhiira jabaa baasti. Jechuun ebaluu jabaadha hojjettee ishiitu duuba jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo ijoollee isaaniillee mana keessatti afaan Oromoo warri barsiisan dubartoota dhiiraa miti maaliif dhiirri yeroo baay'ee hojii hojjetaa ala jira ishiidha mana keessatti ijoollee afaan Oromoo kan barsiistu afaan keenya kan barsiistu kanaaf sanirratti dubartiin keenya haa jabaatanii bakka jiranitti waan hundaan kan jedhu gorsuma malee kanaan dura karaa artiitiin waa'ee dubartii wanni nani kaasne hin jiru. Nawaka kudanu Karabil monute Ardira garana yafe Samira yurti badafe Dachiri zamale Kambirir zitay Sami utuba male kanake Waru ganageta Wada grati naganu Ayyaana Irreechaa yeroo kabajnutti waa hunda dura hawaasa keenya keessa nagaan akka jiraatu walqixxummaan akka jiraatu bilisummaan dhabamee jiru immoo deebi'ee akka argamuuf hojjechuun nurra jiraata. Walcaalmaan koorniyaa yookaan saalarratti hundaa'ee hawaasa keessa jiraatu akka dhabamu ilaalchi dubartoota gadi qabu akka dhabamuu fi walqixxummaan amansiisaa akka jiraatuuf qaamni hundumtuu hojjechuutu irra jiraata. Dubartoonnis hiree jirutti fayyadamanii rakkooleen jiran akka hiikaman dammaqinsaan hojjechuun hawaasa tasgabbaa'ee fi bilisoome akkasumas badhaadhe argamsiisuu keessatti ga'ee isaanii bahuu qaban. Dubartiin keenya akkuma jabaatanii baratanii yoo danda'ellee barumsaanis waan hundumaan jajjabaatanii barbaada. Egaa hawaasti keenya yeroo ayyaana Irreechaa kabajuuf socho'aa jiranitti aadaa isaanii babbareedaa kunuunfachaa dubartoota isaanii waan miidhu immoo sirreeffachaa ayyaana gaarii akka waliin kabajan abdii godhachaa namuu bakka jirutti akkuma ayyaana Irreechaa ho'inaaf dammaqinsaan kabajuuf socho'an nageenya hawaasaa tiksuu jaalalaaf kabajaa dubartootaaf qaban guddisuu keessattis hirmaannaa guddaa akka gumaachan dhaamsa keenya dabarsaa qophii keenya kan mata dureen Irreechaaf dubartummaa jedhu jalatti qabannee dhiyaanne asumaan xumurraa waan hordoftaniif ulfaadha. This is Oromo Voice Radio English program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. On 16 April 2016, Oromia Supported Group Australia have organized Human Rights Forum, the quest for freedom toward sustainable just peace through human rights. There are many speakers on the day from different communities like Gambella, Benishangul, Ogaden, many others from Oromo community as well. Dr. Trevor Truman, founder of Oromia Supported Group, was present. Today I will present to you part of Fayyaa Hawaasa's speech on Oromo intuition and their contribution to peace and the stability of human being, Waaqeffannaa Association. When I say Waaqa Gurraacha or when Oromo say Waaqa Gurraacha, it doesn't refer that Waaqa is Gurraacha or dark or black. No. It's to show the purity and the originality
of our God. So that's what the adjective Gurracha stands for. Tokkicha, Waqa Tokkicha. That's what the Oromo believe in. Only one and one. No any other. So that was what Oromo, used to live under. When we consider the Oromo philosophy or the Waqifata, having said that all this planet, the universe is created by God. God created this universe within 27 days, according to Oromo philosophy. I'm aware that there are different religions which says different days, but to Oromo, God, Waqa created the whole universe within 27 days. It has this one. We'll go with Ayana, which is very deep in the detail, not the purpose of today's discussion. But within 27 days, Waqa created everything, and everything created also get Safu for the peaceful coexistence of all the created things. Safu has to be, there to keep everybody, to coexist in a harmony, in a peaceful way. One of our own anthropologist, Dr. Gammachu, calls this the concept of Safu. He said it is ethical and moral code of the universe. That is within Safu. The concept of Safu itself is very big and detailed. I'm not going very detailed in it. One of the most important parts of Oromo religion, Waqifata, is prayers and blessings. Prayers and the blessings are done, for the whole world, not only for the Oromo, to keep the whole world in peace, everything in array. So Oromo always do prayers non-exhaustively, not tired. In fact, one of a great friend of Oromo, the late P.T.W. Baxter, he calls it, the Oromo culture is a culture of, rivers of blessings. Because he noticed that so much powerful thing it's like the Oromo have in prayers for the peace. So, even when two Oromo comes along each other, when they greet, that's what they communicate about. All their greeting is about the peace. Nagaya. Or as the Western people call Nagada. The Southern call Naga. Short. So, everybody is concerned about peace. People greet each other about peace. Any event, in fact, as it was witnessed even in this meeting, before you start anything, you have to do prayers, blessings, because they believe it's like that praying for the whole humanity, for the whole planet, is the center of the Oromo religion. So, when Oromos in the olden days do whatever, even when they set free their cattle from their enclosure, what they do is bunakala. So, in that bunakala ceremony, in the morning, they have to do their prayers. And when the cattle come again at night to their enclosure, they still do another bunakala. They do another prayers. So, there is no any activity which Oromo does without doing their prayers. So, Oromo entirely advocate for peace. Like anything, take Sinke institution. Basically, Sinke institution is for to stand for the right of the woman, but it also advocate for peace. Like they have such a strong power when there is a chaos within the community. If the ladies or the women come with their Sinke, nothing can go further. It stops there. It ends there. They settle everything. Because everybody believes, as part and parcel of that community, they have to work hard for the stability of the peace within the Oromo. All these things which I've touched is basically it is under Gada institution. Gada institution, we might look at it lightly, but it's very complicated and diversified things. When we talk of Gada, basically, right now is
only exercised in the peripheral area, as our Dr. Sagai earlier mentioned. Those at the center are different than those at the periphery, because the peripherals get the advantage of not being targeted directly because they are far from the center. So the Borans get an opportunity, the Gujis get their opportunity to still keep practicing the Gada. So the current Gada, which is running in Borana for some time, started in 1456 by one of the renowned Abba Gada called Gadao Galgalo. Since then, power has been passing 71 times every 8 years. I'm bringing this because it shows how Oromo community is so peaceful, and they have done democratically their own things as per the constitution. No one can dare to differ from the constitution. Every 8 years, the power has to pass from one Abba Gada to the other Abba Gada. We have been exercising this for long. When we talk of Gada, Gada is, I'm not limiting Gada age only to, from 1456 up to now. No, it has been traced by anthropologists, more than that. It has different cycles. Before that, before this existing Gada, there are 8, we call it Marra. 8 Marras, 8 circles of Gada, which each of them are about 360 years. So 360 times 8 is about 2,800, nearly 3,000. So plus this one, which is around 500 or 600 years. So we can trace the existence of the Oromo people utilizing Gada is like more than 3,000 years. This is not something we bring to the audience to please Oromo. Now, it has been done by well-known anthropologists. They researched on it, and then they have the details. So this is something we, as an Oromo, should be proud of, a democracy. I haven't come across those anthropologists who has done a lot of research on it, who has not amazed by the way the Oromos managed to do such a wonderful system and live by it. One amazing thing, it's amazing me. I was getting ready, it's like what to talk of today. I came out, about one of my notes from back in Kenya. By the way, I'm taught by one of a great Oromo living Argadageti person, Dabasaguyo, with my friend Banti and Abasa and the others. Currently is missing. God knows. I wish we all pray for him, for him to come back from wherever. We pray for him for, safe, returning back home, because he's a father, he's, an elderly person. I don't want him to be in such. Anyway, sorry. So when they pass their power, I've always watched news here in developed country where power passed from one party to the other. They say, we wish him happy success. But in Oromo, they don't do that. They don't just simply say, wish him success. No, they want him to be more successful than the outgoing Abagada. They stress that. They want to be more prosperous, more successful in every aspect. In Oromo, if I say this, Kayo na darbi, Milki na darbi, Hormata na darbi, Suga na darbi, Bulti waan gadaan kiya kabdu chala argan. It is like a father to son blessing. All fathers wished their son to be more in every aspect. It's like successful than them, isn't it? That's what the Abagada really honestly wishes. And there is no single incident, like in this 71 consecutive Abagadas, passing power, there is no any single incident where there is a problem. No. Everybody stick to the rule. Another very important thing within Gada is, Gada has
fundamental laws, which we call Yayyabashan. Within these 5 fundamental laws, I'm not going to the law of Dr. Sagai. I'm talking about our own law. So it protects the life from little ants to up the sky to the stars. It includes everything. In this century, like a fashion, people talk about environmental protection. Come on, we got it long time before the Farangis or the Westerns start talking about that. It's like, call it anyway, we have everything in the Gada. And one of, even the name is like surprises me. One of the fundamental principles, which is about the stars. And Yayyaba Babbo Gales Heta Tamanne Sole. So this is just only one principle which deal about the stars. Can you imagine in the century without these advanced technological instruments, gadgets, how the Oromo imagined and studied about all these stars and things like that. And then not only studying, having laws, rules for them. This is so powerful, and this is something we all need to be proud of. So this is basically how the Oromo used to live, free, and then what happened? Life stopped all of a sudden. The northern Abyssinians, the Amhara, the Tigrayans, the Abeshas, by then they were Abesha. They conquered our land. When they came, they conquered our land. What happened? Slowly, they took away our rules, laws, and made us to live by their law. So through this, culture is affected, our language is affected, our Gada system is damaged. If you don't practice it, if you don't live in it, then it will be history. It's not good. So that's what happened to us. So with that, what happened? They brought their superiority over us. We became a subject. We became inferior. And they dehumanized us. They said the Oromos has no civilization. They have not contributed nothing. And in fact, prior to 1991, in the history, it's like, I took one class, it's like called History of Ethiopia 101 from Dr. Tsagai's university. In that history, to my memory, it's like, I don't remember, it's like only the Oromos, just maybe, I don't know, if it is one, it's like half hour lecture, or it talks simply about small things. The Oromos migrated from somewhere, blah, blah, and then that's it. Because we got no civilization, we got nothing good to contribute. That's where they put us, in a box. So the worst thing is they colonized us physically, slowly, as Dr. said, some of us who are around the city, by the name of assimilation, we joined the club. We tried to join the club. And when you join the club, it's not for nothing. It's like at the expense of losing your own identity, your own value, language, culture, so on and so forth. So, what happened? When you take someone's culture, identity, language, and everything, you will be like one of them. And one thing which is very worrying me is, these people, the Abyssinians, they are dictators. So we grow up with them. It's like they ruled over us. What they did, this contagious disease of power monger grow within us now. That is where we are in. That is where we stuck. In fact, we talk in Oromo, but we think in Amhara.
because we already programmed in their system. Thank you. She says, you are the most handsome person in this room. Yeah, that's the Oromo. So, I hope this contagious disease doesn't go to the Kube generation. It will end up with us. And I would like to challenge each and everybody of us, including the organizations, to reassess ourselves and to live by those principles which we usually say, we have Gada, we have this, we have that. But do we practice it? Do we develop the culture of democracy within ourselves? No. So I challenge each of us to go and check ourselves and work on that area, to Oromuma, to the value of Oromo, so that the bigger Oromo will come up and live free, fair, democratic. That's what we have. That is what we represent. And so, as a conclusion, I will say we have this very beautiful culture, very beautiful system, which is very democratic, and we need to develop that. We need to live by our values. Thank you for listening.